Hence, we define f of en is equal to inner product en comma z. By Bessel's inequality, summation n is equal to 1 to infinity mod of inner product of en and z whole square less than or equal to norm of z square. The series on left hand side converges. So that converges because this is less than or equal to norm of z square. And we have written the condition under Bessel's inequality that when will the series converges. तुम्ही ते रीड करा. As the series converges, so sequence of terms in that series, it also converges to 0. Also, it converges to 0. For any convergent series, the sequence of terms in that series converges to 0 as n tends to infinity. F of en is equal to inner product of en comma z converges to 0. Absolute convergence implies convergence. But f belongs to x dash was arbitrary. Hence, sequence en is weakly convergent. तिथे लिहा sequence en is weakly convergent. इथपर्यंत आपलं झालंय. As norm of en minus en is equal to इथे 2 येईल का? तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं का हे इनर प्रोडक्ट en कॉमा en minus en कॉमा en minus em. डेफिनेशन यूज करायची आणि त्याला सेपरेट करायचं. 2 येणार मॅम. 2 येते ना, तिथे 2 लिहायचं सगळ्यांनी. इनर प्रोडक्ट ऑफ en मायनस em कॉमा en मायनस em असं येतं ते. स्क्वेअर रूट येईल, बरोबर आहे, स्क्वेअर रूटच येईल. स्क्वेअर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ en मायनस em कॉमा en मायनस em. नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा x. हा होता ना फॉर्म्युला. डबल करा तुम्ही कॅल्क्युलेशन. या फॉर्म्युल्याने करा. नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा x. या फॉर्म्युल्याने डबल कॅल्क्युलेशन करा. हे येतं नॉर्म ऑफ en मायनस em इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ en मायनस em कॉमा en मायनस em. त्यानंतर त्याला सेपरेट करायचं using properties of inner product of en comma en minus of inner product of en comma em minus inner product em comma en plus inner product em comma em. हे जमतं का सगळ्यांना? कोणाला प्रॉब्लेम आहे? And as this is orthonormal sequence en, so that inner product of en comma em is equal to 0 if n is not equal to m and is equal to 1 if n is equal to m. हे यूज करायचं. तिथे लिहा नॉर्म ऑफ en minus em is equal to square root of inner product of en minus em comma en minus em. So it is square root of 2. Inner product en comma en आणि inner product of em comma en फर्स्ट अँड लास्ट टर्म ती 1 येते आणि मधल्या दोन टर्म्स 0 येतात.
So square root of 1 plus 1, that is square root of 2. इथे लिहिण्याची if n not equal to m लिहायचं इथे n not equal to m, because n is equal to m असेल तर ते 0 येईल. Inner product of en minus en, norm of en minus en 0 येतं. मीन्स हे करेक्ट आहे. Norm of en minus am is equal to square root of 2. This shows that en सिक्वेन्स en आहे. इथे इनर प्रोडक्ट नाही आहे, सिक्वेन्स en आहे. सिक्वेन्स या वेळी पण डिनोट करता येतं. कन्फ्युजन होत असेल तर आपलं ब्रॅकेट सिम्पल यूज करायचं. प्रेझेंटी लावली आहे मी, चिकाळे लावली प्रेझेंटी. ओके, सॉरी मी थोडी लेट झाली होती. नो प्रॉब्लेम. मी पार्टिसिपेंट्स मध्ये नाव पाहिलं तुमचं आणि लावून दिले प्रेझेंटी. थँक्यू मॅम. Okay. This shows that sequence En is not convergent in a norm. Because if it is convergent in a norm, तर आपल्याला हे यायला पाहिजे होतं. Norm of En minus Am converges to 0 so that it becomes Cauchy sequence. पण norm of En minus En is En minus Em is equal to root 2 आहे. So that ही Cauchy sequence नाही आहे. आणि every convergent sequence is a Cauchy sequence, we know. So a sequence which is not a Cauchy sequence can't be convergent sequence. Also we know if a sequence is Cauchy sequence, not necessary that it will be convergent. This shows that sequence An is not convergent in a norm. हे लिहा. This shows that sequence An is not convergent in a norm. त्यानंतर लिहा, hence sequence En is not strongly convergent. Hence proved. Hence, we proved that weakly convergence do not imply strongly convergence. Hence proved. Part C of theorem. Now we see.
Let dimension of capital X is equal to finite. That is dimension of X less than infinity. We have to show that then means when dimension of X less than infinity, then weak convergence implies strong convergence. Let dimension of capital X is equal to small k. And Xn converges weakly to small x. Xn converges weakly to small x in capital X. Means that sequence Xn and its weak limit x both belong to capital X. Let E1, E2 up to sup on EK. This is a set. Be a shorter basis for capital X. Consider Xn is equal to as E1, E2 up to so on EK. This is a basis. Dimension of capital X is equal to K. Means K number of elements will be there in its basis. E1, E2 up to so on EK. This is the basis. So write for any n, Xn is equal to represent Xn as linear combination of elements in basis. Write all. Hello.
So let x is equal to alpha 1 e1 plus alpha 2 e2 plus and so on alpha k ek. We have xn converges weakly to small x. Write all. Implies limit n tends to infinity f of xn is equal to f of x. Give this equation number 1 by definition of weak convergence. तुम्ही थोडं फास्ट लिहा आता. 5-6 स्टेप्स आहेत, होऊन जातात. Limit n tends to infinity f of xn is equal to f of x by definition of weak convergence. In particular, write f1, f2 up to so on fk defined by fk of em is equal to fj of em is equal to one if j is equal to m and is equal to 0 if j not equal to m. These are functionals. f1, f2 up to so on fk, these are functionals. We define them by fg of em is equal to 1 if j is equal to m and is equal to 0 if j not equal to m. For example, f1 of e1 is equal to 1 and f1 of e2 is equal to 0. fg of xn is equal to alpha j upper suffix n. This is we defined. Because xn can be represented as linear combination of elements in basis, and as fj this is linear, so that all the terms becomes 0 because fg of em is equal to 0 if j not equal to m and is equal to 1 if j is equal to m. So 1 into the scalar in that term, it will be alpha j n. And fg of x is equal to alpha j. Right.
Now alpha j to the upper suffix n converges to alpha j. Because fg of xn right there. Because fg of xn converges to fg of x for every j. Because fg are functionals and xn converges weakly to small x. So that fg of xn converges to fg of x. Right there in bracket, because fg of xn converges to fg of x. We have fg of xn is equal to alpha j to the upper suffix m, and fg of x is equal to alpha j, and we have fg of xn converges to fg of x, so that alpha j to the upper suffix n converges to alpha j. So that now mod of alpha j to the upper suffix n minus alpha j converges to 0 as n tends to infinity. By definition of convergence. Consider norm of xn minus x is equal to norm of xn minus x. We have to represent it in the form of linear combination of elements and bases. So it becomes norm of summation j is equal to 1 to k, because there are k number of elements in bases, so that j is equal to 1 to k of in bracket alpha j to the upper suffix n into ej minus alpha j ej. People मीटिंग संपत आहे ना 5 मिनिटात is equal to mod of is equal to norm of summation j is equal to 1 to k alpha j to the upper suffix n minus alpha j whole into eg. Write all this.
Less than or equal to norm of summation j is equal to 1 to k in bracket alpha j to the upper suffix n minus alpha j into norm of ej. ज्यांनी उशिरा जॉईन केल्या त्यांनी प्रेझेंटी द्या. भूमिका, धनश्री, येस मॅम. प्रेझेंटी सांगायचं. कोण कोण आहे ज्यांनी उशिरा जॉईन केल्या त्यांनी प्रेझेंटी सांगा. चेतना देशमुख मॅम. ओके. अश्विनी धांडे मॅम. ओके. भूमिका जोडे. येस. बाकी उद्या कंटिन्यू करायचं. मीटिंग संपत आहे इतकं कंप्लीट करून घ्यायचंय. लेस दॅन और इक्वल टू summation j is equal to 1 to k mod of alpha j to the upper suffix n minus alpha j tends to 0. ज्यांना हे शेवटचे 2 स्टेप्स मध्ये प्रॉब्लेम असेल ना की हाऊ इट कम्स, तर दुसऱ्या मेथडने पण करता येतं. मीन्स ज्यांना नाही लक्षात राहणार या स्टेप्स त्यांच्यासाठी दुसरी मेथड आहे. मंडेला सांगणार. समेशन j is equal to 1 to k mod of alpha j n minus alpha j tends to 0 by 2. कंप्लीट करा हे. Norm of xn minus x converges to 0 as n tends to infinity. मॅम हा सी पार्ट आहे का? हो हो, सी पार्ट सुरू झालाय. आधी कंप्लीट करा, नंतर सांगते मी कुठून स्टार्ट झालंय. Norm of xn minus x tends to 0 as n tends to infinity implies xn tends to x strongly as n tends to infinity. Proved. कंप्लीट करा.
पार्ट सी इथे स्टार्ट झाला होता. इथे दिसत नाही सी क्लिअरली हे लेट डायमेन्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फायनाईट. सगळ्यांनी नोट करा, इथून पार्ट सी सुरू झाला होता तुमच्या बुकमध्ये. त्याच्या आधीची स्टेप होती दिस शोज दॅट एन नॉट कन्व्हर्जंट इन अ नॉर्म मीन्स एन इज नॉट स्ट्रॉंगली कन्व्हर्जंट. मीन्स आपण पार्ट बी मध्ये प्रूव्ह केलं होतं की वीकली कन्व्हर्जन्स डू नॉट इम्प्लाय स्ट्रॉंग कन्व्हर्जन्स. हेन्स प्रूफ, तिथे हेन्स प्रूफ लिहायचं मीन्स आपल्याला क्लिअरली समजतं. स्टेटमेंट लिहिलं तरी चालेल. आणि पार्ट सी मध्ये आपल्याला प्रूफ करायचं होतं की फायनाईट डायमेन्शनल केसमध्ये इफ एक्स इज फायनाईट डायमेन्शनल देन वीकली कन्व्हर्जन्स इम्प्लाय स्ट्रॉंगली कन्व्हर्जन्स. सो पार्ट सी इथून स्टार्ट झाला. लेट डायमेन्शन ऑफ एक्स इज लेस दॅन इन्फिनिटी. नोट दिस ऑल. क्लिअर आहे सगळ्यांना? हो मॅम. गुड. सो वी कंटिन्यू ऑन मंडे. ज्यांचं कम्प्लीट झालं त्यांनी लिव्ह करा. यू कॅन लिव्ह मीटिंग. मंडेला आपण 4th चॅप्टरचे राहिलेलं थेरम्स घेऊ. इन दिस वे आपले 2nd and 4th चॅप्टर्स कम्प्लीट होऊन जातात. यू कॅन लिव्ह मीटिंग. कंटिन्यू ऑन मंडे.